Mwaramutse mwese. Ngira ngo muribuka yuko conference de presse kiganiro n'abanyamakuru giheruka muri ministeri cyabaye ku itariki ya 15 Werurwe na ministre gitangwa na ministre Louise Mushikiwabo. Ngewe nagira ngo rero nyuma y'amezi atatu twongere tuganire ku byerekeye ibyaranze umubano w'u Rwanda n'amahanga muri aya mezi atatu. Habaye byinshi kuva ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu. Muribuka ko nyuma yaho hahise haba inama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma b'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Inama yabereye i Kigali ku itariki ya 21 Werurwe, ikaba yaraganiriye ku byerekeye iri soko rusange ry'ubucuruzi, African Continental Free Trade Area, aho abakuru b'ibihugu 44 kuri 55 bagize uyu muryango bashyizeho umukono kuri ayo masezerano. Ikaba ari 80% by'abagize iyi AFCFTA ko bayita mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Habaye n'ibindi, aho mu kwezi kwa kane habaye inama ya Commonwealth yabereye i London mu Bwongereza, aho ibihugu bigize uwo muryango ko ari 53 byemeje ko inama itaha y'iyo CHOGM, no kuvuga inama y'abakuru b'ibihugu ba Commonwealth, ibihugu bihuriye ku rurimi rw'Icyongereza, inama izabera i Kigali mu mwaka w'ibihumbi 2020. Hanyuma habaye rero n'ingendo zitandukanye zo gukomeza guteza imbere umubano w'u Rwanda n'amahanga. Mu kwezi kwa gatanu ku itariki ya 23 habaye urugendo rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu Bufaransa, aho yari yatumiwe kwitabira inama y'ikoranabuhanga bita Vivatech yo guteza imbere za startups, no kuvuga izi entreprise zishinzwe z'ikoranabuhanga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba yaraboneho kandi no kuganira na mugenzi we Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, aho baganiriye ku bintu byinshi birimo amahoro n'umutekano muri Afrika. Muzi ko u Rwanda ruyobora uyu muryango wa Afrika yunze ubumwe, ariko n'Ubufaransa bukaba bufite uruhare mu bihugu bimwe na bimwe, cyane cyane muri Mali, Repubulika ya Centrafrique n'ahandi. Baganiriye ukuntu Afrika yafatanya n'Ubufaransa ndetse n'umuryango w'abibumbye mu komeza kubungabunga amahoro muri Afrika. Ngira ngo muri iyo nama ni naho Perezida Macron yagaragaje ko ashyigikiye kandidature ya Louise Mushikiwabo mu kuyobora umuryango wa Francophonie OIF. Abakuru b'ibihugu bagize uwo muryango bakaba bazemeza umunyamabanga mukuru wa OIF mu nama yabo izabera ku itariki ya 11 mu kwezi kwakira mu mujyi wa Yerevan muri kapitale ya Armenia. Habaye n'izindi ngendo za nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu Bubiligi ku itariki ya 4, ya 5, ya 6, aho yari agiye kwitabira inama mpuzamahanga ishinzwe iterambere bita Journée Européenne de Développement cyangwa European Development Days. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba yaraboneyeho no kubonana n'abayobozi b'Ububiligi, aho yahuye n'umwami Philippe wa kabiri ndetse akabonana na Minisitiri w'Intebe Charles Michel. Yarabonanye kandi n'abayobozi b'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe, abonana na Perezida wa Conseil de l'Europe Donald Tusk, abonana na Perezida wa European Commission Jean-Claude Juncker, anabonana na Federica Mogherini ni nk'ahashinzwe ububanyi n'amahanga muri European Union. Nyuma yaho habaye rero n'izindi ngendo, aho Perezida wa Repubulika yatumiye Quebec
mu mujyi wa Charlevoix muri Canada kwitabira inama y'ibihugu birindwi bikize ku isi G7 yitaga cyane cyane ku kibazo kurengera ibidukikije cyane cyane inyanja, mu kurengera inyanja kugira ngo zitanduzwa n'imyanda tugenda twoherezamo. Urugendo rwa nyuma nagira ngo mbabwire rwabaye n'urw'ejo bundi, rwabaye mbere y'uko igikombe cy'isi kibera mu Burusiya, igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kibera mu Burusiya gitangira, aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahuye na mugenzi we Perezida Vladimir Putin. Bikaba byarakurikiye urugendo Minisitiri w'Intebe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yari yagiriye hano mu Rwanda ku itariki ya 3 z'uku kwezi, aho yari yahuye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hakaba n'izindi ngendo ziteganyijwe mu kwezi gutaha kwa Nyakanga, aho abakuru b'ibihugu ba Mozambique, ba China ndetse na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde bazagenderera u Rwanda. Ni ukuvuga rero ko guteza imbere umubano w'u Rwanda n'amahanga bigikomeza, tukaba rero tuzakomeza guharanira yuko inyungu z'u Rwanda, ubutwererane n'amahanga bikomeza kurengerwa. Ngira ngo niyo introduction nagira ngo mbahe kubaha context rusange, nkaba rero ngira ngo tuganire abifuza kubaza ibibazo babibaza. Murakoze. Merci Monsieur le Ministre, je m'appelle Étienne Gatanazi, je travaille pour le service francophone de la Deutsche Welle. En mars dernier, lors de la rencontre entre le président Kagame et Museveni à Kampala, ce dernier avait déclaré qu'il n'y avait aucun problème d'ordre politique ou diplomatique entre Kigali et Kampala. Récemment, cette semaine même, le ministre rwandais de la Défense, le général James Kabarebe, a mis en garde des commerçants dans une session d'Itorero, leur demandant d'arrêter d'effectuer des voyages en Ouganda qui, selon lui, n'est pas accueillant au Rwanda, et que même aujourd'hui, l'Ouganda manifeste de la jalousie face au développement du Rwanda. Qu'est-ce qu'il faut dire de cette relation qui pourtant s'était bien relancée après la rencontre des deux chefs d'État dans la capitale ougandaise? Merci. Ku kijyanye n'Uburusiya ndetse n'urukiko rwa TPIR, hari umucamanza Theodore Menon ukorera ruriya rukiko rwasimbuye TPIR. Biravugwa ko ashobora kurekura bamwe mu bari bahamijwe icyaha cya jenoside, ariko Uburusiya bukaba bufite ijambo mu kanama k'umutekano ka Loni. Ese hari icyo u Rwanda ruteganya gusaba Uburusiya by'umwihariko muri uriya mubano tubona hagati y'u Rwanda n'Uburusiya mu gukemura icyo kibazo cy'uriya mucamanza? Murakoze. Thank you very much. My name is Colin Moy. I write for the New Times Daily. The Rwandan Foreign Affairs Minister has put in her bid to become the next head of the Organization of Francophone Nations. From a government point of view, what does it need for Rwanda, and what would Rwanda and what would be her main causes or championing causes if she is elected the head of the organization? And what is the purpose of the Chinese president visit also? Thank you. Murakoze. Je commencerai par la question d'Étienne de Deutsche Welle sur les relations entre l'Ouganda et le Rwanda. Ce n'est pas un secret, les relations s'étaient détériorées ces derniers mois, et il y a eu des citoyens rwandais qui s'étaient rendus, qui ont été arrêtés injustement en Ouganda, et certains d'entre eux avaient été libérés, mais on a constaté qu'ils avaient été torturés ou reçu des coups. Et donc, c'était une question qu'il fallait résoudre. Les deux, vous vous rappelez que, premièrement, il y a eu le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda qui avait été envoyé à Kigali pour rencontrer le président Paul Kagame. Et puis après, en marge du sommet de l'Union africaine, les deux chefs d'État se sont rencontrés pour discuter de ces questions, de comment relancer les relations entre les deux pays.
Et juste après, le président Kagame s'est rendu en Ouganda, à Kampala, où il a été reçu, et ils ont continué les discussions sur ce point. Et l'une des décisions qui ont été prises, c'est de relancer la commission permanente conjointe, Joint Permanent Commission, qui va se réunir, je pense, dans les semaines à venir, pour essayer de relancer les relations bilatérales entre les deux pays. Mais bien sûr, on ne peut pas dire que les questions, le problème entre les deux pays ont été résolus. Il y a toujours des problèmes. C'est pour ça qu'on va, de notre côté, continuer à travailler avec l'Ouganda pour résoudre tous ces problèmes. C'est-à-dire d'abord les examiner dans le fond et essayer d'y apporter une solution. Et donc, les relations sont toujours tendues, bien sûr, mais on va continuer à travailler ensemble. On est membre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et il faut bien qu'il y ait de bonnes relations entre tous les membres de cette communauté pour qu'on ait de l'avant dans la mise en œuvre de notre programme d'intégration. Et la semaine prochaine, mardi, il y aura le sommet du corridor Nord, qui n'avait pas eu lieu depuis longtemps, depuis plus d'1 an. Et donc, c'est une occasion d'essayer de voir comment on puisse se focaliser sur les projets d'infrastructure et les projets de développement entre non seulement le Rwanda et l'Ouganda, mais aussi les autres pays de ces projets de corridor Nord, c'est-à-dire le Kenya et le Soudan du Sud. Donc, on va continuer à travailler ensemble et essayer de résoudre toutes ces questions. Ku kibazo cya Pauline ku byerekeye uyu mucamanza Theodore Meron n'icyo Uburusiya bwadufashamo, ngira ngo muribuka ko uyu mucamanza w'umunyamerika uyobora uru rukiko rwasimbuye urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwo kugira ngo ruce imanza zisigaye, amaze imyaka arekura abahamwe n'icyaha cya jenoside igihe kitaragera. Usibye n'ibyo, yarari na perezida w'urukiko rw'ubujurire rwa ICTR, ku buryo abari barahamijwe n'icyaha mu rwego rw'ibanze bari barahamijwe n'icyaha bakakatirwa, abenshi yagiye abagira abere. Donc ntabwo ari ikibazo cyo kurekura abantu gusa batarangije igihano, hari n'abo yagiye agira abere mu rwego rw'ubujurire. Twebwe rero nta kibazo dufite nk'u Rwanda rwo kurekura mbere y'igihe abantu bahamwe n'icyaha cya jenoside. Nta gihugu cyabikoze nk'u Rwanda. U Rwanda rwagiye rurekura abantu bahamwe n'icyaha cya jenoside igihe cyabo kitaragera. Ibyo byarakozwe. Ikibazo dufite ni ukuntu mbere na mbere uwo mucamanza arekura baruharwa bateguye jenoside yakorewe abatutsi bakayishyira mu bikorwa, ndetse niyo bana baruharwa nibura bakemera icyaha. Abo arekura ntabwo bemera icyaha, ahubwo abenshi bemera ko jenoside yakorewe abatutsi itanabayeho. Ni ikibazo kuri twe. Ngira ngo amaze kurekura abantu bagera kuri 17. Hari n'abandi babisabye kuko igihe cyabo ngo cyageze cyo kurekurwa mbere y'igihe cyagenwe. Hari amadosiye twabonye ya Loise Simba, Colonel Loise Simba wakoze jenoside iwabo ku Gikongoro, haba Dominique Ntawukuriryayo wari sous-préfet wa Gisagara nawe wakoze jenoside hariya, na Hassan Ngezemuzi wari uyoboraga ikinyamakuru Rutwitsi Kangura. Abo ngabo rero nabo bakaba barasabye icyo. Rero impungenge dufite nuko dukurikije uko Theodore Meron amaze igihe arekura abantu, nabo ashobora kubarekura. Twebwe rero ntabwo tuvuga n'Uburusiya gusa, ni ibihugu byose kugira ngo icyo kibazo bagihagurukire, kuko kurekura abo bantu nk'uko nigeze kubivuga ni igitutsi ku barokotse, ni no kutubahiriza ubutabera. Tuzakomeza tuvugane n'ibyo bihugu byose kugira ngo ibi bintu umucamanza Theodore Meron arimo akora ntibizakomeza. On the question of Pauline Mwai of New Times regarding the candidates of Louise Mushikiwabo to the Francophonie,
Francophonie is an important organization. We are a member of that organization since its establishment in 1970. We never left it, contrary to what I heard here and there. And we believe that this organization, which has 84 members, but among which 54 who have the right to vote, 54 countries who have the right to vote, including 30 African countries. This organization is an important organization to boost the agenda we have in many areas. There's the area of promotion of the youth, the Francophone youth, mainly in Africa, to have projects for that youth, but also there are different projects related also to peace and security. You know that the Francophonie is also involved in peace and security in different countries, and also in peacekeeping. And you have followed the interview of Minister Louise Mushikiwabo, who explained her program in general of what she intends to do. But for now, what we are doing, of course, is to campaign for that post, and this will start by seeking an endorsement of the African Union, because you know that the African Union usually endorses candidates in the international system, and this upcoming summit of the AU in Nouakchott in Mauritania will be an occasion for Louise Mushikiwabo to seek the endorsement of her candidacy, and afterwards she will of course campaign. She has started actually to campaign, and you remember that she also met. She went in Cameroon. She met the Prime Minister of Cameroon. The President of the Republic wrote early this month to all head of state of the OEF member states to seek support for Mushikiwabo's candidacy. So we'll continue working on that, and we believe that she will give a new impetus to this organization. The purpose of the visit of the Chinese president is, of course, to strengthen our bilateral relationship. We have very strong bilateral relationship for decades, and during that visit, it will be an occasion for both sides to sign new agreements and new projects that link the two countries, and we believe that it will be an important visit for all of us. Thank you. Murakoze ni Kasoki Kabonyi. Ikibazo cya mbere Gatanazi yakivuzeho ni uko icyifuzaga mu Kinyarwanda cyerekeranye n'umubano w'u Rwanda na Uganda no mu mezi angahe byavuga ko byagenze neza no kubisubiza mu Kinyarwanda. Ikindi ndashaka kubabaza kuri iki gitero cya Nyaruguru kiriya cyabaye, abaturage bakavuga ko babonye abantu benshi cyane bitwaje imbunda, nkibaza ngo uyu munsi bihagaze gute, ese ni abantu bo kubaturuka mu bihugu duturanye byifashe gute? Murakoze. Thank you very much. My name is Clement, Women I work with Reuters. Minister, we've been trying to get a video comment with the Rwandan official commenting about the Arsenal deal. We've had several people criticizing the deal, saying Rwanda is by World Bank reports and other reports that a poor country, and therefore it shouldn't be investing in a multi-million pounds deal with Arsenal. The second question is, what is Rwanda's stance on Kabila in DRC? We've seen countries like Botswana saying Kabila should step down. What is Rwanda's stance? Thanks. Murakoze, nitwa Philbert Diene mpamvu.com. Mu minsi ishize ubwo Perezida Kagame yari muri Bufaransa aganira na Emmanuel Macron, havuzwe ko hagiye gushyirwaho komisiyo ihuriweho n'ibihugu byombi igomba kuganira ku mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa bijyanye n'amateka
twagira ngo tumubwire muri make iyo komisiyo iteganyijwe ryari, hari icyaba cyaremejwe. Murakoze. murakoze. Reka mbanze ku kibazo cya Assumpta Kaboyi, ni ku mubano w'u Rwanda n'Ubugande. Nk'uko nari maze kubivuga, umubano hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'Ubugande hajemo agatotsi, cyane cyane bitewe n'ukuntu abanyarwanda bajyaga mu Bugande nk'uko bisanzweho kuva kera, bagendaga bafatwa bagakubitwa nta mpamvu igaragara, ndetse hari n'ikindi kibazo cyavutse ngira ngo ntabwo nanakivuzeho kare, cy'abantu 40 bafatiwe ku mupaka w'Ubuganda na Tanzania, bigaragara ko bari bagiye mu myitozo ya gisirikare. Ibyo bibazo byose ni ibibazo biduteye impungenge ku buryo byari ngombwa yuko biganirwaho n'impande zombi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda Sam Kutesa yari yoherejwe na Perezida Museveni mu Rwanda guhura na Perezida Kagame umwaka ushize. Nyuma yaho abaperezida bombi barahura igihe bari Addis Abeba mu nama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, baganira kuri icyo kibazo. Na nyuma yaho ndetse na Perezida Kagame ajya mu ruzinduko muri Uganda, barongera baraganira. Mu byo bemeranyijweho hari kongera guha imbaraga umubano wacu, aho bashyizeho bemeye ko hazaba inama iyi Joint Permanent Commission, ni ukuvuga komisiyo ihuriweho n'ibihugu byombi kugira ngo baganire ku byerekeye umubano w'ibihugu byombi bya Uganda n'u Rwanda. Ibibazo rero ntabwo twavuga ko byakemutse burundu, turimo turabyigaho. Iyo nama navugaga izaba mu byumweru biri imbere. Icyangombwa nuko ibihugu byombi bikemura iki kibazo bifite, bigakomeza gufatanya, cyane cyane ko biri no muri uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Hari imishinga myinshi ikeneye ubwumvikane bw'ibihugu byose. Hakaba ndetse no mu cyumweru gitaha ku wa kabiri hazaba inama y'abakuru b'ibihugu bigize Northern Corridor, ni ukuvuga ibihugu 4 ari byo Sudani y'Amajyepfo, Rwanda, Uganda na Kenya. Ibi rero ni ibintu bishimishije kuko iyo nama yari imaze igihe itaba. Tukaba twizera yuko twese hamwe tuzashyira ingufu mu kureba ikiduhuza, cyane cyane muri iyo mishinga igirira inyungu ibihugu byacu, igirira inyungu n'abaturage b'ibi bihugu dutuyemo. Igitero cya Nyaruguru ngira ngo mwaracyumvise, na polisi yagize icyo ikivugaho. Hari abantu baturutse muri Nyungwe, muri pariki ya Nyungwe ihana imbibi n'u Burundi, baratera barasa abantu 5, 2 bitaba Imana, abandi bajyanwa mu bitaro. Ngira ngo mu bakomerekejwe hari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Ubu rero iperereza riracyakomeza kugira ngo turebe neza abo bantu aho baturutse, abari bo. Ngira ngo ubu ngubu haracyari kare kugira icyo twabivugaho kindi kitari icyo polisi yavuze. On the question of Clément of Reuters, the Arsenal deal. The Arsenal deal is a deal that is, I would say, that is normal in business. You know, we have said on several occasions that last year Rwanda had more than $400 million of revenues from tourism. And in our NST1, the National Strategy for Transformation, our goal is to double that amount by 2024, to have $800 million. And we have to remember that we come from, in 2010, we come from 200 million
So we already doubled last year. So, but you can't expect in this world where you have many countries that want also to promote tourism, that tourism will all of a sudden come increase without promoting our tourism. This is what we are doing. And Arsenal is a team that is very popular, not only in England, in Europe, but also all over the world, in Africa, Asia, and elsewhere. It has been said that the jersey of Arsenal is seen by more than 35 million people every time they play. So this is really common sense in terms of business. And the money that was paid for that was taken from the revenues of tourism. People are talking about aid from the UK, and we have even MPs from other countries, Netherlands, Switzerland, questioning that. First of all, for those other MPs, it's none of their business. I will repeat that. It's none of their business. Rwanda wants to promote our tourism, and taking a very few percentage of the money we received already for tourism, it's really common sense. So this is a 3-year deal for the 3 coming seasons, so 18, 19, 19, 20, 2021, and we expect that it will improve or it will promote tourism from all over the world in Rwanda, but also it will promote football in Rwanda. In the deal, it's not only the mention visit Rwanda on the sleeves. There is also, of course, at every time Arsenal will play, the visit Rwanda will be on the screen on the stadium. But the coach and players of Arsenal will also come to Rwanda to promote football in our country. And the only fact that we'll have also jerseys in Rwanda of Visit Rwanda and Arsenal, this will promote football in Rwanda. There are many Rwandans, young Rwandans, who will like football because of that deal. So so it's an important deal that we did, and then we really hope that we are going to benefit from that deal. So our stand on President Kabila. Rwanda, like 8 other countries, is a neighbor to the Democratic Republic of Congo. Our concern is a concern of many regarding peace and security in the region, and we know that the current political situation in Kinshasa can I would say spill over and impact other countries. And Rwanda, as a country, we don't meddle in other countries' politics. So we don't have any stand on what Congolese politicians should do. What we can say is that Rwanda is chairing now the African Union, and we will support initiatives from the region to try to help the DRC solving its current political crisis. So we will support any initiative to help our Congolese brothers and sisters to overcome this crisis. Philibert Bigirimana w'igihe, komisiyo ku mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, ubu ntabwo na komisiyo ijyanye n'umubano n'u Rwanda n'Ubufaransa, ni komisiyo ishinzwe kuganira no gukemura iki kibazo kijyanye na jenoside yakorewe Abatutsi n'uruhare rw'Abafaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Mu mubonano Perezida wa Repubulika yagiranye na mugenzi w'Ubufaransa, bumvikanye ko hazashyirwaho komisiyo yabize amateka
abahistorien ndetse n'abashakashatsi b'impande zombi u Rwanda n'Ubufaransa kugira ngo bige neza kuri icyo kibazo bagifatira umwanzuro. Ubu rero ubu ngubu nibyo turimo dukoraho ngira ngo tuzabamenyesha uko ibikurikira bizagenda kubera ko ubu haracyari kare, ariko ni igitekerezo cyiza cyo kugira ngo tuganire ku bibazo bimaze imyaka bijyanye n'uruhare rw'Abafaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze. Thank you. Thank you, Honorable Minister. My name is Daniel Sabiti from Getty Press. Most of the questions are being asked by my colleagues, but I would like to ask one more question about the issue of Israeli immigrants. There are questions about whether Rwanda is pushing out the immigrants amidst a lot of complaints that it is very unfair. So I would like you to give us an update on that, on the Israeli immigrants coming to Rwanda. My name is Ivan Odisha. I work with the East African. I have two questions. The first one is a clarification on Chinese president's visit. We'd like to get the dates of when that visit is likely to happen. Secondly, I'd like to get more information on Madame Shuawa's bid for the Francophonie. You say there's an endorsement that she's seeking from the AU. We'd like to know how she's going about that. How many countries she's approached. You already told us about one. And I'd like to know about Burundi and DRC, which are core members of this group. And these are two countries that don't always have the best relations with Rwanda. Is there a plan to have the endorsements as well as part of the deal? Thank you. Murakoze nitwa Denise Kamanzi nandikira Umuseke. Mu kwezi gutaha kwa karindwi muri Amerika hazaba inama ya Goa. Tuzi ko u Rwanda na Amerika kuri iki kibazo cya Goa n'uburyo bitavuganwa kubera u Rwanda guca caguwa, procedure zo kugabanya caguwa na Amerika ibihano yamaze guproposa. So u Rwanda ruzitabira iyi nama ya Goa, ruzaba rujyanye iyi position kuko bigaragara ko u Rwanda rufite intego yarwo na Amerika ikagira indi zisa nkaho zifite ahantu zihuriye. Hanyuma final agakomenti gato kuri Northern Corridor yari imaze nk'umwaka itaba, hari imishinga myinshi yari yaratindiye, ni iki gishyashya igiye kugaruramo. Murakoze. Murakoze. Nyakubahwa Minisita, nitwa Jean de Dieu Kamijabo, nkora kuri TV1 na Radio 1. Nagaruka gato kuri kandidatire ya Minisitiri Mushikiwabo aramutse ahawe cyangwa se atorewe kuyobora uyu muryango wa Francophonie. Batekereza ko hari icyo bizahindura ku mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, cyane cyane ku bijyanye n'uruhare Ubufaransa bushinjwa kugira muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ese ibyo ubwabyo ku bihugu byombi muri uwo mubano wabyo bitumvikana kuri urwo ruhare rw'Abafaransa, ntabwo bishobora kubuza Minisitiri Mushikiwabo amahirwe yo kuba yayobora uyu muryango. Murakoze. Dan Sabiti on Israeli migrants. So I think this issue is behind us. There were reports in the media that Rwanda had a secret deal with Israel to receive thousands of African migrants stranded in Israel. But we said on multiple occasions that this deal didn't exist because we had contact with our Israeli counterparts, and one of our requirements was that any migrant coming to Rwanda must come in this country
on his or her free will, without any form of constraint. So this we can't receive in our country people who are expelled or deported from other countries. This was clear, and then now you have followed the news that those migrants are no more being deported. Ivan Mugisha, the date for the visit of the Chinese president, it's on 22nd and 23rd July. So it's next month, in 1 month. And on your question on AU endorsement for the candidacy of Louise Mushikiwabo, it's a practice in the African Union to endorse a candidate of the continent in international organizations. We had the same for Dr. Tedros of Ethiopia, who was candidate for WHO, World Health Organization, and we have also endorsed all African candidates if, of course, there is no competition between Africans. So we'll seek endorsement of the African Union in this coming summit in Nouakchott, Mauritania. And of course, the endorsement is the endorsement of the organization, of the African Union. And Minister Mushikiwabo will campaign to individual countries to seek support. And we hope that all countries, including Burundi and the DRC, will support the African candidacy that will have been endorsed by the organization. Venuste Kamanzi, inama ya AGOA kwezi gutaha. Twege ikibazo cya AGOA ngira ngo abantu wenda ntago babyibeshyaho, ntabwo ari amasezerano umugabane wa Afurika wagiranye na Amerika, ntabwo ari ama trade deals, ahubwo ni icyemezo cyafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo ni ku gihe cya President Bill Clinton, cyo gufasha abanyafurika, gufasha ubucuruzi bwa Afurika bwo kugira ngo bugere ku isoko rya Amerika, bubavaniraho imisoro ku bicuruzwa bimwe na bimwe. Rero AGOA yashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite uburenganzira bwo kugena ufashwa, igihugu gifashwa cyangwa kidafashwa muri iyo AGOA, iyo system ya AGOA. Twebwe rero nk'umuryango w'ibihugu by'Iburasirazuba, East African Community, twafashe icyemezo mu rwego rw'abakuru b'ibihugu bwo kongera imisoro icaguwa kubera impamvu zinyuranye, cyane cyane guteza imbere inganda z'imyenda muri iyi community, ndetse no guharanira agaciro k'abaturage bagize uyu muryango. Icyo cyemezo cyarafashwe. Niba cyarafashwe rero ni ukuvuga twagomba kugishyira mu bikorwa. U Rwanda rero ntabwo rwigeze rusubira inyuma kuri icyo cyemezo, kuko twebwe turifuza guteza imbere inganda zo muri textile, no kuvuga imyenda mu gihugu cyacu no muri aka karere. Hanyuma rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yafata icyemezo gishingiye kuri iyi system ya AGOA y'ubwayo yishyiriyeho, twe rwose nta kibazo tubifitemo. Tuzakomeza kureba ukuntu twakemura ibibazo bizatera, ariko uko byagenda kose ku cyemezo twafashe ntabwo tuzasubira inyuma. Kuri Northern Corridor nibyo hari hamaze umwaka urenga iyi nama itaba, bikaba byaradindije imishinga myinshi, imishinga ya gari ya moshi, imishinga y'imiyoboro y'amashanyarazi, ariko
icyiza ni uko noneho ibiganiro byongeye gusubukurwa ku buryo ku itariki ngira ngo abakozi bakuru bo muri bihugu bine bigize iyi Northern Corridor bazahura ku itariki ya 23 na 24, hanyuma abaminisitiri bahure ku itariki ya 25 n'abakuru b'ibihugu bahure ku wa kabiri itariki ya 26. Hari delegation tuzaba dufite, hari ministre w'ibikorwa remezo azaba ariyo, ministre w'ubucuruzi azaba ariyo, ndetse na ministre w'ingabo nawe azaba ariyo. Tukaba twizera ko hazavamo ibyemezo bituganisha mu kongera guteza imbere imishinga muri aka karere. Jean de Dieu nawe yabajije ku kibazo cya candidature ya Louise Mushikiwabo no ku byerekeye umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa niba bitazagira ingaruka. Ubundi francophonie n'Ubufaransa biratandukanye. Ubufaransa ni igihugu dufitanye umubano ukomeze, umubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa dukomeza kugerageza kuwuteza imbere hagati y'ibihugu byombi, ariko bikaba bitandukanye na francophonie irimo abamambre 84, harimo ibihugu 54 bifata ibyemezo. Candidature ya Louise Mushikiwabo izaba igamije guteza imbere umuryango wa francophonie. Hanyuma rero ibibazo dufitanye n'Abafaransa harimo n'ibibazo bijyanye n'uruhare rwabo muri jenoside yakorewe Abatutsi, ibyo ngibyo bizaganirwaho hagati yacu twembi, harimo no gukoresha n'iriya komisiyo twari twavuze y'abashakashatsi n'abahanga mu mateka kugira ngo badufashe mu gukemura icyo kibazo. Ariko ibyo ntabwo bivuze ko ibibazo bijyanye n'ubutabera byo bigomba gushakirwa igisubizo, kubera ko hari imanza zimaze igihe kitabarika mu Bufaransa, nk'imanza ku rubanza cyangwa iperereza ku hano indege ya Perezida Habyarimana imaze imyaka 20 n'igihe kidasanzwe kugira ngo iperereza ribe rigikomeza. Ndanga ibyo byose bigomba kuzashakirwa umuti kugira ngo umubano w'ibihugu byombi ukomeze uteze imbere. Ariko ibyo bikaba bitandukanye nyine no guteza imbere francophonie, kuko francophonie ni umuryango uhuriweho n'ibihugu byinshi, harimo ibihugu 30 bya Afurika. Murakoze. Merci, je m'appelle Jean-Baptiste Ferrier de Brisa d'Otto. Je vis sur la candidature de Madame Mushikiwabo à la francophonie. Elle viendra d'un pays où le français a peu d'importance maintenant, dans l'administration, dans la presse, où la presse nationale n'a plus d'actualité en français, dans l'éducation, où le français n'est plus langue d'instruction. Monsieur le ministre, est-ce que la campagne est facile? Parvenez-vous à convaincre les pays francophones pour élire une candidate qui vient d'un pays sans importance du français? Et une fois élue, Madame Mushikiwabo, est-ce qu'elle prétend améliorer cette situation du français au Rwanda? Merci. Murakoze, nitwa Jean Paul Mbarushimana, ureba Flash FM na Flash TV. Ikibazo cyanjye nabazaga uyu munsi umubano w'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhagaze neza nk'uko tubibona. Muri iki cyumweru rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuye mu kanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Nagira ngo mbaze, hari ibindi bihugu byagiye bigaragaza pozisiyo yabyo uko byagiye byakira kuvamo kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabazaga ku ruhande rw'u Rwanda, ese iki kintu mwacyakiriye neza, mubona impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze kuvamo koko zifite ishingiro? Murakoze, nitwa Christophe Itayezu, umunyamakuru wa nonaha.com. Hari umushinga wa Smart ID umaze igihugu hano mu gihugu, ndetse na NIDA ivuga ko maze nk'umwaka urenga umushinga uri muri
cabinet ari nayo igomba gushyiraho decision kugira ngo zitangire gutangwa. Twagira ngo tumenye se nuko guverinoma ibona ko atari ikintu kigomba kwihutirwa cyangwa hari izindi mpamvu umushinga wakomeza murakoze. Murakoze, nitwa Cyprien nkorera igihe.com. Mu mpera z'umwaka ushize Minisitiri Mushikiwabo yavuze ko u Rwanda rwiyemeje gutanga ubufasha no gusubiza iwabo abimukira bo muri Libya bacuruzwaga n'abacakara muri Libya. Abadashaka gusubira iwabo u Rwanda rukaba rwabakira. Icyo gihe yavuze ko hari uburyo, hari ibiganiro birimo gukorwa. Kugeza ubu ngubu ibiganiro byageze ku ki, ubufasha u Rwanda rwatanze ni ubuhe, ese abo bimukira baracyakiriwe n'u Rwanda? Murakoze. Murakoze. Jean-Baptiste de Bwiza.com. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous n'avez pas dit que le français n'a pas d'importance au Rwanda. On va faire campagne pour la francophonie, on va le faire en français. Le français est une langue officielle, une des 4 langues officielles du Rwanda. Et toutes les lois, tous les règlements et même la constitution sont en français. Et dans les médias, il y a des nouvelles en français, il y a des médias en français. Le français n'a pas... On ne peut pas dire que le français n'a pas d'importance au Rwanda. Le français est une langue internationale qui est parlée dans beaucoup de pays, y compris beaucoup de pays africains. J'ai dit qu'il y a 30 pays africains qui sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, le français a toujours sa place au Rwanda. C'est vrai que la langue d'éducation, c'est maintenant l'anglais, mais le français reste toujours une matière qui est enseignée dans l'enseignement. Et notre préférence sera bien sûr à ce que le plus de jeunes possible soient bilingues dans le sens anglais-français. Et Louise Mushikiwabo, bien sûr, va s'atteler avec les autorités rwandaises à continuer à développer le multilinguisme, à faire à ce que la culture française et la culture francophone soient présentes dans notre pays. Et bien sûr, cela va aussi être facilité par le réchauffement des relations entre la France et le Rwanda. Donc, n'ayez pas de préoccupation sur l'état du français au Rwanda, et nous allons continuer à faire en sorte que le français soit parlé au Rwanda, que les jeunes rwandais soient multilingues. Jean-Claude, Flash FM, ubyerekeye Leta Zunze Ubumwe yavuye muri nama akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu k'umuryango w'abibumbye, twe ntacyo tubivugaho. Icyo gihugu gifite uburenganzira bwo kugena imiryango kibamo n'imiryango kivamo. Icyo nge navuga ni uko u Rwanda kiri kimwe mu bihugu bigize aka kanama kandi tudafite gahunda yo kuvamo. Tukaba rero twumva ko ari inama ifite inama y'ingirakamaro, akanama k'ingirakamaro, iyi Council, Human Rights Council, mu gukomeza guteza imbere uburenganzira bwa muntu ku isi. Ngira ngo ubundi n'iyi Human Rights Council akamaro kayo akenshi ni uko ituma ibibazo biganirwaho muri rusange n'ibihugu byose, tukabishakira umuti nta gutunga agatoki. Ngira ngo byaragaragaye yuko ibihugu bimwe na bimwe bikunda kuzana mu muryango w'abibumbye hariya New York ibyemezo cyangwa ama draft resolutions yo gutunga agatoki ibihugu bimwe na bimwe. Twebwe twifuza rero nuko aka kanama kagirira akamaro guteza imbere uburenganzira bwa muntu ku isi. Tukaba rero tuzakomeza kugiramo uruhare, ariko tukaba twemera ibihugu bindi uburenganzira bwo kuvamo cyangwa gusubiramo. Byose ntabwo tubifitemo, ntabwo dufite icyo tubivugaho, ni uburenganzira bwa buri gihugu. Christophe Yezu wa nonaha
smart ID ngira ngo birebwa na ministre na immigration ndetse na ministeri ishinzwe ikoranabuhanga. Nta makuru mbifiteho aho bigeze, ariko twazareba na ministeri zibishinzwe kugira ngo cyangwa inzego zibishinzwe kugira ngo turebe aho bigeze. Ubwo wenda tuzabaha amakuru nyuma yaho. cyprien.com abimukira bo muri Libya, nibyo koko u Rwanda rwari rwiyemeje kuzafasha kuri icyo kibazo, aho twavuze yuko twiteguye kuzakira kubimukira bagera kuri 30 mu gihe babuze aho bajya, mu gihe batasubiye mu bihugu byabo. Ubu ngubu rero turi mu biganiro n'umuryango na komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'ibihugu abo bimukira baturutsemo n'indi miryango, umuryango ushinzwe abimukira, umuryango mpuzamahanga witwa IOM, International Organization for Migration. Ubu ikibazo hari abimukira bari mu masantre agengwa na guverinoma ya Libya, hari n'abimukira bari mu yandi bari mu turere turimo abarwanya leta, mu bari muri ayo masantre ya guverinoma. Abenshi buriya ibihugu byabo byagiye bibakira, ibihugu baturutsemo byagiye bibakira. Ubu ngubu rero icyo dufatanya twese turimo gukora ni ukureba ukuntu abo bimukira bakomeza gufashwa mu bihugu byabo kugira ngo ntibagende na bundi bushya, cyangwa se n'abandi batari bafite icyo gitekerezo batakigira. Ngira ngo ntabwo ari benshi ubu ngubu bahari batifuza gusubira mu bihugu byabo, abenshi basubiye mu bihugu byabo. Twebwe rero turakomeza gufatanya na komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ibihugu baturutsemo n'indi miryango kugira ngo icyo kibazo tugishakire umuti burundu, kandi ntibizakomeze kubaho, kuko biba bibabaje kubona urubyiruko rwa Afurika rudahabwa amahirwe mu bihugu rurimo byo kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yarwo, guteza imbere igihugu, bahitamo gufata urwo rugendo bagakoreshwa n'aya magroupe ya traffic abantu, abenshi bagatakaza ubuzima muri iriya nyanja ya Mediterane. Ni ibintu rwose twebwe nk'abanyafurika, ahubwo twebwe nk'abantu tudagomba gukomeza kwemera. U Rwanda rero ruzakomeza gutera inkunga no kubigiramo uruhare. Murakoze.